Debería haber sido simplemente otra sesión informativa de la NASA. Una transmisión en vivo limpia, y pulida destinada a iluminar al mundo. Sobre un objeto que ha viajado más lejos de lo que cualquier cometa. Tiene derecho a hacerlo. Pero el 19 de noviembre, algo se sintió mal desde el primer minuto. Algo en el aire, detrás de las palabras cuidadosamente escogidas. Y del tono, deliberado de calma y tranquilidad. Podía sentirlo en los jucos entre frases. Como si los oradores se contuvieran ante una presión. Que no estábamos destinados a notar. Hablar en sí. De misiones, instrumentos, calibrations, retrasos procedimentales. Pero lo que permaneció no fue lo que dijeron, fue lo que no dijeron. Por cuando un visitante como 3i Atlas entró a la deriva desde más allá del sistema solar. Más antiguo que nuestro Sol. Con una hula química que no coincide con nada familiar. No esperas una presentación de imágenes borrosas. Y una insistencia repetida de que todo está bien. Esperas claridad, esperas detalles. En cambio, nos dirán vacilación envuelta en vocabulario científico. Descargos de responsabilidad que llegaban demasiado rápido. Y tranquilizaciones que sonaban extrañamente ansiadas. Y cuando la transmisión terminó. El silencio que siguió que más pesado que el evento mismo. Como un peso sentado justo fuera de cámara, esperando ser visto. Que vaya la NASA que nunca ligó al informe, por que 20 naves espaciales capturan datos. Que de algún modo no estaban listos para mostrarse. Y por que los detalles más inusuales. Orígenes antiguos, proporciones químicas extrañas. Fuerzas inexplicables. Aparecieron solo como destellos momentáneos. Antes de quedar enterados, bajo palabras seguras y familiares. Hoy vamos a entrar en los jucos. En las pausas. En las partes de la historia. Que la NASA no puso en la transmisión. Desde el inicio del evento. El tono de la NASA se sintió extrañamente cauteloso. Como alguien caminando sobre hilo delgado. Midiendo cada paso antes de darlo. Comenzaron negando rumors. En vez de revelar nuevos datos. Repitiendo la misma frase tranquilizadora una y otra vez. 3i Atlas es solo un cometa. Pero la insistencia se sintió unusual. Casi como un escudo levantado. Antes de que comenzara la conversación real. Enumeraron todas las herramientas involucradas. Hubble, Webb, Lucy, Psyche, Maven, MRO. Casi 20 naves espaciales en múltiples longitudes de onda. Cada una supuestamente observando al visitante interstellar. Pero las imágenes que eligieron mostrar eran débiles, lejanas, recortadas tan agresivamente, que revelaban casi nada, y acompañaron esas ausencias visuales. Con razones. Largas razones circulares. Instrumentos fuera de posición. Calibrations incompletas. Ángulos no ideales. Datos en procesamiento. Una suave muralla de justificaciones. Diseñada para sonar razonable. Pero inquietantemente repetitiva. Percia menos una actualización científica. Y más un guión, cuidadosamente escrito. Cuidadosamente entregado. Cuidadosamente evitando la única cosa que el público había venido a ver. La verdad sin filtros de como CV3i Atlas, lo que recibimos fue un desliz suave. Alrededor de los detalles esenciales. Dejando la sensación persistente. De que la historia real vivía justo fuera del incuador. Cuando casi 20 naves observan un solo objeto.
Esperas una avalancha de imagens, comas de alta resolución. Espectros. Comparations multiangulo. En cambio, la NASA mencionó cada instrumento. Como si marcara una lista. Mientras ofrece casi ninguna imagen. Para respaldar sus afirmaciones, Hubble via una coma tenue, web detectó formas moleculares. Maven rastreó hidrogeno. Lucy, Psyche YMRO obtuvieron destellos lejanos, pero lo que intrigó la transmisión. Fueron apenas unos marcos apagados. Trazos distantes que no revelaban nada nuevo. Y cada mención de esas imágenes faltantes venía envuelta en cautela. Como si prepararan al público. No para una revelación, sino para una decepción. Instrumentos al límite. Observations no ideals. Datos on sin descarga. Comenzaba a sonar no a limitations, sino a restricción selectiva, porque el mayor misterio no era el objeto. Era el silencio alrededor de la montaña de datos. Que la NASA decía poseer, un silencio tan consistente, que empezaba a sentirse intentional, por un momento fugaz, solo un instante. La NASA reconoció en Amelias químicas que deberían haber dominado el evento. Niveles de CO2 mucho más altos de lo esperado, níquel desproporcionadamente elevado respecto al giro. Polarización del polvo casi nunca vista en cometas locales. Cada uno de estos detalles insinúa un origen profundo, antiguo, y posiblemente exótico, el tipo de descubrimiento que podría redefinir nuestra comprensión de los cuerpos interestelares. Pero en lugar de explorar estas anomalias, la NASA pasó sobre ellas, como quien evita un escalón peligroso en la oscuridad, sin gráficos, sin tablas, sin seguimientos, solo un pivot silencioso. De vuelta al lenguaje familiar y seguro, los cometas se comportan así. Los cometas liberan polvo así. El contraste fue chocante. Describían propiedades que casi ningún cometa comparte. Mientras insisten en que se comportaba como cualquier otro, y con cada implicación no dicha. El silencio creció. Uno de los detalles más impactantes de toda la sesión fue dicho en voz baja, rápido, casi pidiendo disculpas. 3 Atlas pudo originarse de un sistema estelar más antiguo que el propio Sol. Solo esto debería haber detonado una avalancha de preguntas, análisis y debate, un visitante formado en un lugar más antiguo que nuestro sistema. Leva historias grabadas en su química, su estructura, su trayectoria. Historias que podrían ofrecer pistas sobre una historia cósmica más allá de nuestro alcance, pero la NASA no se cuidó con esa idea, la reconoció. Hizo una pausa de una fracción de segundo. Y se eligió como si detenerse en ella fuera abrir una puerta que no estaban listos para cruzar. El momento fue tan breve que muchos espectadores ni siquiera lo notaron. Enterrado bajo capas de frases cautelosas y transiciones rápidas de vuelta a la normalidad.